Welcome to students. Today we are going to discuss about the fertilization of the ovum. Already we studied about the ovary, and from this ovary the ovum is released, and this process is called as ovulation. आता हे ओव्युलेशन झाल्यानंतर कुठे येणार? दॅट इज इन दी फॅलोपियन ट्यूब. By the same way, the sperms enter through the vagina into uterus and they enter into the fallopian tube. आता फर्टिलायझेशन कुठं होणार आहे? तर ह्या फॅलोपियन ट्यूबमध्ये. Now we will see about the sperms. In the acrosome of sperm, आता ॲक्रोझोम म्हणजे काय? ही स्पर्मची पुढची बाजू आहे, फ्रंट साईड. दिस वन इज दी, हे ॲक्रोझोम आहे. आता ह्या ॲक्रोझोममध्ये काय आहे? इट कन्सिस्ट लार्ज अमाऊंट ऑफ हायलोरोनिडेज अँड प्रोटिओलायटिक एन्झाईम्स. आता ही जी हायलोरोनिडेज आणि प्रोटिओलायटिक एन्झाईम्स आहेत, ही काय करते? दॅट इज they digest the proteins which are present in the structural elements of tissues that still attached to ovum. आता आपल्याला माहीत आहे ओहमच्या बाहेरच्या बाजूला काय आहेत? सेल्स आहेत. कुठली सेल्स आहेत? दॅट इज दी ग्रॅन्युलोसा सेल्स अँड दी झोना पेल्लुसिडा, म्हणजे त्याच्याभोवती कवरिंग आहे. आता ही जी कवरिंग आहे दॅट इज मेडअप ऑफ दी प्रोटीन्स, ही डायजेस्ट करणार आहे. कारण ह्या स्पर्मला ह्या ओव्हममध्ये एंट्री घ्यायचं आहे. त्यासाठी बाहेरच्या बाजूची जी लेयर्स आहेत ती काय करणार? विथ द हेल्प ऑफ द हायलोरोनिडेज अँड प्रोटिओलायटिक एन्झाईम्स दी डायजेस्ट. दॅट इज when the ovum is expelled from the ovarian follicle into fallopian tube. ह्या प्रोसेसला काय म्हणायचं? दॅट इज दी ओव्युलेशन. इट कॅरीज सम मल्टिपल लेयर्स, म्हणजे ह्याच्याबरोबर काय आहेत? मल्टिपल लेयर्स आहेत. बाहेरच्या बाजूला कवरिंग आहेत. दॅट इज दी ग्रॅन्युलोसा सेल्स. Before sperm can fertilize the ovum, it must dissolve the granulosa cell layers and then it must penetrate through thick covering of the ovum itself. ह्या स्पर्मला ह्या ओव्हममध्ये जायचं असेल तर ह्याच्या बाहेरची जी कवरिंग आहेत, लेयर आहेत, हे डिझॉल्व करावं लागणार आहे त्यांना. सो टू अचीव दिस, ही जर डिझॉल्व करायचं असेल तर ह्या ॲक्रोझोमवरती जी एन्झाईम्स आहेत, स्टोअर एन्झाईम्स, दे रिलीज अँड बिगिन टू डिझॉल्व. व्हेन दी स्पर्म रिचेस दी झोना पेल्लुसिडा, म्हणजे ओव्हमच्या वरचं जी कवरिंग आहे तिथं रीच झाल्यानंतर काय म्हणते? The anterior membrane of the sperm binds specifically with receptor proteins in the zona pellucida. Further, entire acrosome rapidly dissolve and all the acrosomal enzymes are liberated. Within minutes, these enzymes open a penetrating pathway for passage of the sperm head through zona pellucida into the or inside the ovum. म्हणजे ह्या स्पर्मच्या ॲक्रोझोम रिजनमध्ये जी एन्झाईम्स आहेत ती रिलीज होणार, लिबरेट होणार आणि जी कवरिंग आहे झोना पेल्लुसिडा आहे ते डिझॉल्व करणार आणि स्पर्मचं बॉडी आत एंटर होणार. Then within next 3 minutes, the cell membrane of the sperm head and the oocyte fuse
with each other to form a single cell. ही दोन्हीचं युनियन होते, that is sperm आणि oocyte. Now that is called as the zygote, and this process is nothing but the fertilization. At the same time, genetic material of the sperm and oocyte combine to form a completely cell genome containing equal number of chromosomes from father and mother. This is the process of fertilization. The transport of the sperm is helped by contractions of the uterus and fallopian tubes stimulated by prostaglandins in the male seminal fluid and also by oxytocin released from the posterior pituitary gland of the female during her orgasm. Now, orgasm means that is the during sexual intercourse. मेल आणि फिमेल ज्यावेळेला युनियन होते, दी फिमेल रिचेस अ ऑर्गॅझम. सो ड्युरिंग दिस आता ही स्पर्म आत ट्रान्सपोर्ट करण्यासाठी कोण कोण मदत करते? त्या मेलमध्ये जी सेमिनल फ्लुइड आहे त्याच्यामध्ये प्रोस्टॅग्लॅन्डिन्स आहेत. ही काय करते? त्या युटेरस आणि फॅलोपियन ट्यूब्समध्ये जी मसल्स आहेत त्याच्यावरती ॲक्ट होणार अँड दे बिकम्स कॉन्ट्रॅक्ट. अँड ऑल्सो आता ही जी प्रोस्टॅग्लॅन्डिन आहेत आणि तसंच काही ऑक्सिटोसिन हार्मोन आहेत विच आर रिलीज फ्रॉम दी पिच्युटरी ग्लँड, दॅट इज फ्रॉम दी फिमेल. Out of 500 billion sperms deposited in the vagina, a few thousand succeed in reaching to ampulla. आता 500 billion स्पर्म्स त्या व्हजान्यामध्ये इजेक्ट केलं जाते ड्युरिंग दी सेक्शुअल इंटरकोर्स. आता ह्या बिलियन्समधली काही थाउजंड्सच फक्त त्या ॲम्प्युलापर्यंत पोचतात. ॲम्प्युला दॅट इज दी पार्ट ऑफ दी फॅलोपियन ट्यूब. So the fertilization normally takes place in the ampulla of one of the fallopian tubes. After fertilization, an additional 3 to 5 days are required for transport of the fertilized ovum through fallopian tube into the cavity of uterus. You see here, the ovum unites with the sperm, which is called as the fertilization, and it is called zygote. And this now travels towards the uterus through fallopian tube, especially in the ampulla. And here the cell division begins, and that divides to form the blastocyst. And this, that is from ovary to uterus, that requires 3 to 5 days. The process, that is traveling from fallopian tube into the cavity of uterus, that requires 3 to 4 or 5 days. And this transport is affected by 3 factors. One is the weak, that is mainly by weak fluid current in the tube resulting from epithelial secretion. Second one is the action of the ciliated epithelium that lines the fallopian tube. Cilia always beats towards the uterus. And third one is the weak contractions of the fallopian tube, that is the speed of the zygote from fallopian tube to cavity of uterus depends on these factors.